Hello everyone, welcome back to Sadhak the Achievers. So in today's class, we are going to discuss the electric charges and fields chapter as a part of your board's marathon classes. ఈ చాప్టర్లో మనకి టోటల్ 3-4 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. సో అంటే టోటల్ 12 మార్క్స్. దిస్ చాప్టర్ క్యారీస్ 12 మార్క్స్ ఇన్ యువర్ IPE ఎగ్జామ్. ఓకేనా? సో నౌ ఈ చాప్టర్లో ఉన్న ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అన్ని అండ్ ఇంపార్టెంట్ డెరివేషన్స్ అన్ని కూడా ఇక్కడ డిస్కస్ చేస్తాను. అండ్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద లెక్చర్ మీకు నేను ఇక్కడ ఏదైతే బోర్డు మీద రాస్తున్నానో ఈ నోట్స్ అంతా కూడా మీకు డిస్క్రిప్షన్లో అవైలబుల్ ఉంటుంది. యూ కెన్ డౌన్లోడ్ ఇట్ ఫ్రమ్ ద డిస్క్రిప్షన్. ఓకే, సో లెట్ స్టార్ట్ విత్ ద క్వశ్చన్స్ డైరెక్ట్లీ. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడమ్మా. ద స్టేట్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ కూలుమ్స్ ఇన్వర్స్ స్క్వేర్ లా ఇన్ ఎలక్ట్రిసిటీ. సో వాట్స్ అ కూలుమ్స్ లా ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఎక్స్ప్లెయిన్స్. Let's suppose I am taking two charges, 2 point charges, let it be Q1 and Q2. సో ఈ రెండు కూడా సేమ్ సైన్ ఉన్నాయి అనుకోండి, అంటే ఈ రెండు ఎయిదర్ ప్లస్ కానీ లేదంటే రెండు మైనస్ కానీ ఉన్నాయి అనుకోండి. ఓకేనా? అప్పుడు ఏమవుద్ది, ఇఫ్ బోత్ ఆర్ ఈక్వల్ చార్జెస్ అండ్ సేమ్ సైన్, సో దే బోత్ రిపల్ ఈచ్ అదర్ కదా. సో ఇది దీన్ని రిపల్ చేస్తుంది, ఇది దీన్ని రిపల్ చేస్తాం. ఫస్ట్ charge will repel the second one and second charge will repel the first one by acting the force. See, this is a force on 1 due to 2. This is a force on 2 due to 1. ఈ Q1 charge Q2 మీద ఫోర్స్ ఎగ్జర్ట్ చేస్తుంది, Q2 charge Q1 మీద ఫోర్స్ ఎగ్జర్ట్ చేస్తుంది. ఓకేనా? అండ్ లెట్ సపోజ్ దీస్ టూ ఆర్ సపరేటెడ్ బై ఎట్ ఎ డిస్టెన్స్ r. Now the Coulombs law can be stated as the electrostatic force between two given charges Q1 and Q2 is directly proportional to the product of the given charges and inversely proportional to square of the distance between them. So this is a statement of the Coulombs law. అవునా? సో వేర్ ద ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ ఆఫ్ ఎయిదర్ అట్రాక్షన్ ఆర్ రిపల్షన్, సేమ్ చార్జెస్ అయితే రిపల్షన్ ఉంటుంది, ఆపోజిట్ చార్జెస్ అయితే అట్రాక్షన్ ఉంటుంది. సో దట్ ఫోర్స్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ దోస్ టూ చార్జెస్ అండ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద స్క్వేర్ ఆఫ్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దెమ్. సో దీన్ని మ్యాథమెటికల్ ఫామ్లో రాద్దాం చూడండి ఇక్కడ. సో ద ఫోర్స్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్, ఇట్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద product of the charges Q1 and Q2 and it is inversely proportional to the square of the distance between them. So distance enta vaatiki r kada, so it is inversely proportional to the square. So let it be equation number 1, let it be equation number 2. Okay, so ipudu from 1 and 2 I can write, so the F is directly proportional to Q1 Q2 by inversely proportional to r square. F is equals to Q1 Q2 by r square. సో ఇక్కడ ప్రపోర్షనాలిటీ సింబల్ని తీసేశారనుకోండి, పుట్ ద ప్రపోర్షనల్ కాన్స్టెంట్ K Q1 Q2 by r square. This is the electrostatic force, formula. F is equals to K into Q1 Q2 by r square. So where this K is called this K is given by 1 by 4 pi epsilon naught, so which is a permittivity we call. So epsilon naught తీసుకున్నాం అనుకోండి, it is a permittivity in free space, అదే
ఎప్సిలాన్ తీసుకున్నారనుకోండి, సో ఇట్ ఈస్ ద పర్మిటివిటీ ఇన్ మీడియం. సో జనరల్గా ఇక్కడ మీడియం అని మెన్షన్ చేస్తారు, లేదంటే మీడియం మెన్షన్ చేయకుండా జస్ట్ ఎప్సిలాన్ అని ఇచ్చారనుకోండి, దట్ మీన్స్ ఇట్స్ అ పర్మిటివిటీ ఇన్ మీడియం. అంటే ఫ్రీ స్పేస్ కాకుండా ఏదైనా మీడియం అవ్వచ్చు, లైక్ ఇట్ కెన్ బి వాటర్ ఆర్ ఇట్ కెన్ బి సమ్ అదర్ ఆల్కహాల్, లైక్ దట్ ఇట్ ఎనీ మీడియం. సో k ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1/4 ఎప్సిలాన్ నాట్. సో ఈ k వాల్యూ వచ్చేసి 9 ఇంటూ 10 to the power of 9. K is equals to 9 into 10 to the power of 9. So which is Newton square per Coulomb meter square. The units. This is a K value. Understood? And ఈ electrostatic force అన్నది, this electrostatic force is a central force. is a central force. Central force అంటే ఏంటంటే it acts along the line joining. సో Q1 Q2 చార్జెస్ ఉన్నాయనుకోండి, ఈ ఫోర్స్ ఎప్పుడు కూడా ద లైన్, ఈ రెండింటిని జాయిన్ చేసే లైన్ ఉందా, ఆ లైన్ అలాంగ్ దట్ లైన్ ఓన్లీ ద ఫోర్స్ యాక్ట్. ద ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్, ద ఫోర్స్, సెంట్రల్ ఫోర్స్ అంటే ద ఫోర్స్ యాక్ట్స్ అలాంగ్ ద లైన్ జాయినింగ్ చార్జెస్, అలాంగ్ ద లైన్ జాయినింగ్ given charges, along the line joining given charges. And one more thing, this Coulomb's law is applicable for the point charges only. The Coulomb's law is applicable, it is applicable only for point charges, only for point charges. And one more thing ఏంటంటే it is applicable for stationary charges. It is applicable for stationary charges, not for the moving charges ki. Stationary charges. So this is called the Coulomb's law and its explanation. So just మనం స్టేట్మెంట్ రాసాం, ఇక్కడ డయాగ్రామ్ డ్రా చేసాం, తర్వాత we have seen the mathematical form and then we wrote the final formula and we explained what are the terms in it and where we can apply this Coulomb's law. So ఆ Coulomb's law electrostatic force అనేది central force అనమాట. అంటే the force which acts along the line joining those given charges, and it is applicable for point charges and it is applicable for the stationary charges. Clear? This is the Coulomb's law. So the first question done. So let's move on to the next part. So next question చూడండి. Define intensity of electric field at a point and derive an expression for the intensity due to a point charge. అంటే మనం define the intensity of electric field. Intensity of electric field అంటే ఏంటి? So the electric field strength. Let's suppose సింపుల్గా మీకు ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా చెప్తాను చూడండి. ఇక్కడ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉందనుకోండి, ఇది సమ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, ఇలా ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్లో ఇక్కడ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్ ఎంత ఉందో ఫైండ్ చేయాలి, ఇక్కడ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్ ఎంత ఉందో ఫైండ్ చేయాలి. సో దాన్నే ఎలక్ట్రిక్ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అంటారు ఆ పాయింట్ దగ్గర. ఓకేనా? ఎలా ఫైండ్ చేస్తాం? సో మీరు ఎక్కడైతే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్ ఆర్ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఫైండ్ చేయాలనుకుంటున్నారో అక్కడ ఒక పాజిటివ్ యూనిట్ టెస్ట్ ఛార్జ్ని ప్లేస్ చేయండి. ద పాజిటివ్ యూనిట్ టెస్ట్ ఛార్జ్ ఈజ్ Q0. సో ఇప్పుడు ఈ Q0 ఇక్కడ ప్లేస్ చేస్తే హౌ మచ్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ బై దిస్ Q0 ఈజ్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ. హౌ మచ్ ఫోర్స్ ఇట్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ వెన్ ఇట్ ఈస్ ప్లేస్డ్ ఇన్సైడ్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఆర్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్. సో ఇక్కడ రాస్తాను చూడండి. The intensity of electric field ni we denote it as E. So let me define this one. Ikkada rastunnanu. The intensity of electric field. Intensity of electric field. Define cheddam. So it is the electric field. It is the electric field given at a sorry, excuse me.
Okay, see here. So we can write it is a or better write it like this. The intensity of electric field at a given point in electric field is the force experienced by a positive unit test charge, placed at that point is called the electric field intensity, or we also call it as the electric field strength. అంటే సింపుల్గా ఏం లేదు, ఈ డెఫినేషన్ అంతా కూడా ఏంటంటే మీరు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్లో ఎక్కడైతే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్ ఫైండ్ చేయాలనుకుంటున్నారో అక్కడ ఒక పాయింట్ ఛార్జ్ని ప్లేస్ చేయండి. ఒక పాయింట్ ఛార్జ్ అంటే క్యూ నాట్ ఈజ్ కాల్డ్ ద పాయింట్ ఛార్జ్, దాన్ని టెస్ట్ ఛార్జ్ అంటాం. టెస్ట్ ఛార్జ్ని ప్లేస్ చేస్తే దాని మీద ఎంత ఫోర్స్ అప్లై అవుతుంది డ్యూ టు ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, దాని మీద ఎంత ఫోర్స్ అప్లై అవుతుందో దట్స్ కాల్డ్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ. సో దాన్ని మనం వి డినోట్ ఇట్ విత్ ద E. So which is given as the force experienced by the test charge, force per the given test charge, force experienced by the test charge. Okay na? This is the formula for the intensity of the electric field. So ఇప్పుడు ఏమడుగుతున్నారు, derive an expression for the intensity due to a point charge. సో పాయింట్ ఛార్జ్ వలన ఇంటెన్సిటీ ఫైండ్ చేయాలి. అంటే లెట్ సపోజ్ ఇక్కడ ఒక పాయింట్ ఛార్జ్ ఉందనుకోండి, ఇది ఐసోలేటెడ్ పాయింట్ ఛార్జ్. సో ఈ పాయింట్ ఛార్జ్ వలన లెట్ సపోజ్ ఇక్కడ ఫైండ్ చేయాలి, లెట్ ఇట్ బి పాయింట్ P. సో ఈ ఛార్జ్ వలన ఐ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ ఎట్ సమ్ డిస్టెన్స్ R దగ్గరనో ఎక్కడో ఫైండ్ చేయాలనుకోండి, ఇక్కడ ఫైండ్ చేయాలి. ఎలా ఫైండ్ చేస్తాం ఇప్పుడు? సో లెట్ ఇట్ బి ద డిస్టెన్స్. ఇక్కడ ఎక్కడైతే మీరు ఫైండ్ చేయాలనుకున్నారో అక్కడ టెస్ట్ ఛార్జ్ ప్లేస్ చేయండి. ఎక్కడైతే ఫైండ్ చేయాలనుకున్నారో అక్కడ టెస్ట్ ఛార్జ్ ప్లేస్ చేస్తే, సో నో వాట్ ఈస్ ద ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ according to Coulomb's law? The electrostatic force between Q and Q naught is given by, so 1 by 4 pi epsilon naught we can write into Q1 is Q, Q2 is Q naught, and then two given charges are what here? Q and Q naught. Q naught by the distance between them is R, so by R square. So 1 by 4 pi epsilon naught into Q naught by R square. So this is the electrostatic force. So ఇప్పుడు electric field strength కానీ the intensity of electric field ఎలా ఫైండ్ చేస్తాం? The intensity of electric field at point P, అంతేనా? ఒక పాయింట్ దగ్గర ఫైండ్ చేయమన్నారు. At point P due to a point charge. So which formula ఏంటి మనకి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీకి? ద ఎలక్ట్రిక్ ఫోర్స్ బై ద గివెన్ చార్జ్, ద టెస్ట్ చార్జ్. అవునా? సో వాట్ ఈస్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫోర్స్? మనకు ఆల్రెడీ 1 by 4 pi epsilon naught ఈస్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫోర్స్. సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాను ఈ ఫోర్స్ ప్లేస్లో. ఇంటూ Q naught by R square, ఇది ఎలక్ట్రిక్ ఫోర్స్, హోల్ బై Q naught. అప్పుడు ఏమవుతుంది? ద Q naught గెట్స్ క్యాన్సిల్. సో మనకు ఫైనల్గా ఏమొస్తుంది ఇక్కడ ఆన్సర్ చూడండి. సో 1 by 4 pi epsilon naught ఇంటూ Q by R square, 1 by 4 pi epsilon naught ఇంటూ Q by R square. సో లేకపోతే దీన్ని మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు? ద KQ by R square. సో అంటే మీకు ఇక్కడ ఏమర్థమైంది? వాట్ ఈస్ ద expression for the intensity of electric field due to a point charge? సో ఏ ఛార్జ్ వల్ల అయితే మీరు ఫైండ్ చేస్తున్నారో ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ, సో విచ్ ఈస్ గివెన్ బై KQ by R square, విచ్ ఈస్ ప్లేస్డ్ ఎట్ ఎ డిస్టెన్స్. ఇక్కడ ఫైండ్ చేయాలనుకుంటే
r distance. లేదు ఇంకా some other distance దగ్గర ఫైండ్ చేయాలనుకుంటున్నారు అనుకోండి, లెట్ సపోజ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫైండ్ ఎట్ some other distance which is some x, ఈ q చార్జ్ నుంచి some x డిస్టెన్స్లో ఫైండ్ చేయాలంటే అప్పుడు ఎంత అవుతుంది, kq by x square. క్లియర్ దిస్ పార్ట్? సో దిస్ ఈజ్ ద డెరివేషన్. సో నెక్స్ట్ చూడండి, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సో ద థర్డ్ క్వశ్చన్ చూడమ్మా ఇక్కడ. Derive the equation for the couple acting on an electric dipole in a uniform electric field. So derive the equation for the couple acting on an electric dipole in a uniform electric field. సో అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ ఎలక్ట్రిక్ డైపోల్ ఉంది, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉంది. ఫస్ట్ యూనిఫామ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. యూనిఫామ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అంటే ఏంటి? ద ఫీల్డ్ లైన్స్ ఆర్ ఈక్విస్పేస్డ్. If the field lines are equispaced, so that is called the uniform electric field. So ఇప్పుడు ఈ యూనిఫామ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లో ఏం చేస్తున్నారంటే, సో ఇన్ దిస్ యూనిఫామ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, సో దే ఆర్ ప్లేసింగ్ ద, so we are placing a electric dipole. Let's suppose I am placing the electric dipole this way. So let it be the plus q charge and let it be minus q charge. Electric dipole అంటే తెలుసు కదా, two charges which are separated by ప్లస్ క్యూ అండ్ మైనస్ క్యూ చార్జ్, దే ఆర్ సపరేటెడ్ బై ద డిస్టెన్స్ 2l. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి l ఉంటుంది డిస్టెన్స్, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి l ఉంటుంది డిస్టెన్స్, అవునా? సో ఇప్పుడు దీని మీద యాక్ట్ అయ్యే ఫోర్స్కి మనం ఈక్వేషన్ డిరైవ్ చేయాలి. సో ఎలా ఫైండ్ చేస్తాం చూడండి. ఇక్కడ ఫస్ట్ మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇటువైపు ఉంది, ఇక్కడ ఒక పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉంది, ఇక్కడ ఒక నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఉంది. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ద డైపోల్, ఎలక్ట్రిక్ డైపోల్ అంటాం. సో ఇప్పుడు ఈ ఎలక్ట్రిక్ డైపోల్ దీంట్లో ప్లేస్ చేసినప్పుడు ఎప్పుడైనా కూడా పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్లో ప్లేస్ చేస్తే ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది. అంటే దీని మీద టువర్డ్స్ రైట్ ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది. సో ఎంత ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది? ద ఫోర్స్ యాక్టింగ్ విల్ బి ఈక్వల్స్ టు ద క్యూ దట్ చార్జ్ ఇంటూ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ గివెన్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. అదే నెగిటివ్ ఛార్జ్ మీద అయితే the force acts in the opposite direction. Where the F is equals to minus QE, where E is the electric field. Understanding? సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది చూడండి, డైపోల్ ఇలా ఉంది, ఒక ఫోర్స్ ఏమో ప్లస్ క్యూ చార్జ్ మీద ఇటువైపు యాక్ట్ అవుతుంది, ఇంకొక ఫోర్స్ ఏమో మైనస్ క్యూ చార్జ్ మీద ఇటు యాక్ట్ అవుతుంది. ఇది డైపోల్ అనుకుంటే ఒక ఫోర్స్ ఇటు యాక్ట్ అవుతుంది, ఇంకొక ఫోర్స్ ఇటువైపు యాక్ట్ అవుతుంది. సో యాజ్ ఎ రిజల్ట్ ఏమవుతుంది చూడండి, యాజ్ ఎ రిజల్ట్ ఇట్ రొటేట్స్, ఇటువైపు ఒక ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది, ఇటువైపు ఒక ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది. సో ఈ ఫోర్సెస్ వల్ల ఏమవుతుంది, ఇది రొటేట్ అవుతుంది. సో యాజ్ ఎ రిజల్ట్ ఆఫ్ రొటేషన్ ద టార్క్, అంతేనా? మనకు రొటేషనల్ ఫోర్స్ అంటే ఏంటి? ద టార్క్ యాక్ట్స్ ఆన్ ఇట్. సో హియర్ కన్సిడర్, ఆన్సర్ ఫామ్లో రాస్తున్నా చూడండి, కన్సిడర్ ఏ డైపోల్ హ్యావింగ్ the dipole moment P. So dipole moment P. So what is the dipole moment formula? The charge into the distance between them. Distance between them is 2l. Center నుంచి ఇక్కడికి l, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి l. So total 2l. Okay na? So now this dipole is placed in an uniform electric field. This dipole is placed in an uniform electric field. So as a result, so what happens here? The positive charge మీద on positive charge the plus QE force acts and on negative charge so the minus QE force acts in the opposite direction. Minus QE force acts in opposite direction. సో యాజ్ ఎ రిజల్ట్ ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, సో ఇక్కడేమో
ప్లస్ క్యూఈ, ఇటువైపు మైనస్ క్యూఈ యాక్ట్ అవుతుంది. సో యాజ్ ఎ రిజల్ట్ ఇది రొటేట్ అవుతుంది ఇలా. సో యాజ్ ఎ రిజల్ట్ ద టార్క్ will be created. The torque will be created in it. So ఈ టార్క్ ని ఎలా ఫైండ్ చేస్తాం? we have to derive the expression for this torque now. So how do we find the torque? సో మనకు టార్క్ ఫార్ములా వచ్చేసి the torque is equals to the force into the perpendicular distance. Force into the perpendicular distance is called the torque. అవునా? సో ఇక్కడ ఫోర్స్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద ఫోర్స్? QE is the force. QE is called the force. డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ ఫోర్స్ ప్లేస్ లో మనం QE రాయొచ్చు. magnitude of the force. You can write the magnitude of force. The magnitude of force into the perpendicular distance between the two given charges. సో ఇప్పుడు మనకు థింగ్ ఏంటంటే ద పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ కావాలి ఇక్కడ. సో ఈ రెండింటికి మధ్యలో పర్పెండిక్యులర్ ఈ ఛార్జ్ ఇక్కడ ఉంది, ఈ ఛార్జ్ ఇక్కడ ఉంది. సో ఈ రెండింటికి మధ్యలో పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ వచ్చేసి ఇదే కదా. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ద పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్. సో ఇక్కడ లెట్ సపోజ్ దిస్ డైపోల్ ఈస్ ప్లేస్డ్ ఎట్ అన్ యాంగిల్ టీటా అనుకుంటున్నాడు. ఓకేనా? సో దిస్ డైపోల్ ఈస్ ప్లేస్డ్ ఎట్ అన్ యాంగిల్ టీటా. సో ఇది టీటా అయితే, ఇది టీటా అనుకోండి. సో ఇది మొత్తం 2L కదా. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఐ కెన్ సే దిస్ టోటల్ థింగ్ ఈజ్ ద 2L. సో ఇది టీటా, ఇది 2L. సో షల్ ఐ సే ద పర్పెండిక్యులర్ కాంపోనెంట్ విల్ బి ద 2L కాస్ టీటా వెక్టార్ ఫామ్. ఏదైనా ఒక వెక్టార్ ఇలా, ఇది 2L ఉంది అవునా, ఇది టీటా. సో ఇది టీటా అయితే, సో యు నో దట్ దిస్ సైడ్ మనకి ఏమొస్తుంది? దిస్ సైడ్ వెక్టార్ విల్ బి ద 2L కాస్ టీటా అవునా. దిస్ సైడ్ విల్ బి ద 2L sin theta. My bad, very sorry, it's my bad. 2L's the perpendicular component, 2L sin theta. It's a 2L sin theta. సో ఇక్కడ కూడా 2L sin theta అవునా. హారిజాంటల్ కాంపోనెంట్ వచ్చేసి 2L cos theta అవుతుంది. ఎటువైపు అయితే టీటా ఉంటే అటువైపు కాస్ కాంపోనెంట్ వస్తుంది, టీటా లేని సైడ్ సైన్ కాంపోనెంట్ వస్తుంది. సో 2L sin theta is the perpendicular distance. So let's write this one here. ఇక్కడ రాయండి. సో ఇక్కడ 2L into 2L sin theta. సో ఇప్పుడు దీన్ని ప్రాపర్గా ఎలా రాస్తే, సో ఐ కెన్ రైట్ E into, so let me write this Q and 2L at one place. Let me write the Q and 2L into E into sin theta. సో ఇక్కడ మనకి Q into 2L is nothing but the dipole moment formula. Q into 2L is the dipole moment formula. So I can write the dipole moment here into electric field E into the sin theta. So this is called the torque formula. The torque generated due to the dipole which is placed in a uniform electric field. So ఇప్పుడు దీని వెక్టార్ ఫామ్ లో రాయాలనుకోండి. సో ద టార్క్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, యూ కెన్ రైట్ ద P డాట్ E. ద P క్రాస్ E sin theta కదా. సో P క్రాస్ E డాట్ అంటే cos theta ఉండాలి. సో ఇట్ ఈస్ అ P క్రాస్ E ఈజ్ అ వెక్టార్ ఫామ్. దిస్ ఈజ్ అ వెక్టార్ ఫామ్. Clear this question? This derivation is clear for everyone? So just we first defined what is couple, what is the electric dipole. So one negative and one positive charge, if they are separated by some 2L distance, that's called the electric dipole. So ఇప్పుడు దీన్ని తీసుకెళ్ళి యూనిఫామ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లో ప్లే చేసాం ఎట్ అన్ యాంగిల్ టీటా. అదంతా మీరు థియరీ రాయాలి ఓకేనా. సో ఇది ఇలా ప్లేస్ చేసి దెన్ అప్పుడు ఏమవుద్ది, పాజిటివ్ ఛార్జ్ మీద ఫోర్స్ అటాక్ట్ అయింది, నెగిటివ్ ఛార్జ్ మీద ఫోర్స్ అటాక్ట్ అయింది. యాజ్ ఎ రిజల్ట్ ఇట్ రొటేట్స్. మనకు రొటేట్ అయినప్పుడు వచ్చే ఫోర్స్ ఏంటిది? టార్క్. ఆ టార్క్ ఫైండ్ చేయడానికి ఫార్ములా ఫోర్స్ ఇంటూ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్. ఫోర్స్ QE, పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ వచ్చేసి 2L sin theta. That's it. So the torque is equals to P cross E. So which is a important question, ఇది important derivation. Done, copied. Chalo, let's move on to the next question. So fourth question చూడండి ఇక్కడ. So the question says derive an expression for the intensity of electric field at a point on the axial line of an electric dipole. So first ఒక డైపోల్ తీసుకోండి. సో డైపోల్ మీన్స్ one negative charge and one positive charge, so which are separated by, from the center this distance is going to be L and this distance is going to be L. సో ఇప్పుడు దీన్ని ఏం చేశారు,
So we have to find the expression for the intensity of electric field at a point on the axial line. So axial ante along the axis. Along the axis ఈ రెండు లైన్ జాయిన్ అయ్యే along their line joining, that is called the axial line. సో ఇప్పుడు ఒక పాయింట్ P దగ్గర కన్సిడర్ ఈ పాయింట్ P దగ్గర we have to find the electric field intensity or electric field strength we call. సో ఎలా ఫైండ్ చేస్తాం ఈ పాయింట్ దగ్గర? ఇక్కడ మీరు ఏం చేస్తారు, ద టెస్ట్ ఛార్జ్ ప్లేస్ చేస్తారు. ఎక్కడైతే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ ఫైండ్ చేయాలో అక్కడ టెస్ట్ ఛార్జ్ ప్లేస్ చేస్తారు, అవునా? సో టెస్ట్ ఛార్జ్ ప్లేస్ చేస్తే ఇక్కడ 2 ఫోర్సెస్ యాక్ట్ అవుతాయి. సో వేటి వల్ల ఫోర్సెస్ యాక్ట్ అవుతాయి చెప్పండి నాకు. ఇక్కడ ఈ మైనస్ క్యూ ఛార్జ్ వల్ల ఇక్కడ ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది, అవునా? ఈ ప్లస్ క్యూ ఛార్జ్ వల్ల కూడా ఇక్కడ ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది. ఎస్, ఈ క్యూ నాట్ అన్నది ఎప్పుడు కూడా పాజిటివ్ ఛార్జే. ఈ క్యూ నాట్ అన్నది ఎప్పుడు పాజిటివ్ ఛార్జే. సో ఇది 1 అనుకోండి, ఇది 2 అనుకుంటున్నాను, ఇది 1, ఇది 2 అనుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు ఈ 1 వలన ఈ క్యూ నాట్ మీద ఎంత ఫోర్స్ అప్లై అవుతుంది? ఈ 1 ఛార్జ్ వల్ల, అంటే మైనస్ క్యూ ఛార్జ్ వల్ల క్యూ నాట్ మీద ఎంత ఫోర్స్ అప్లై అవుతుంది చెప్పండి? ఇది మైనస్ ఛార్జ్, ఇది ప్లస్ ఛార్జ్. సో ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇటువైపు యాక్ట్ అవుతుంది. ద ఫోర్స్ విల్ యాక్ట్ దిస్ సైడ్. సో దట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి E1 అనుకుంటున్నాను. ఇది ప్లస్ క్యూ, సెకండ్ ఛార్జ్ వల్ల చూడండి, ఇది ప్లస్ క్యూ, ఇది క్యూ నాట్, ఈ రెండు ప్లస్ఏ కాబట్టి ఇదేం చేస్తుంది, రిపల్ చేస్తుంది. సో దిస్ రిపల్స్ టు ద రైట్ సైడ్. సో దిస్ రిపల్స్ టు ద రైట్ సైడ్. సో రైట్ సైడ్ రిపల్ చేస్తే లెట్ మీ రైట్ దట్ యాజ్ E2 అనుకుంటున్నాను. సో ఇది రైట్ సైడ్కి రిపల్ చేస్తుంది కాబట్టి లెట్ మీ టేక్ ఇట్ యాజ్ E2. సో ఇప్పుడు ఈ E2 అన్నది ఎక్కువ ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఈ ఛార్జ్ దీనికి దగ్గర ఉంది కదా, దగ్గర ఉంది కాబట్టి ఎక్కువ రిపల్షన్ ఉంటుంది. E2 విల్ బి మోర్. ఇది Q1 అన్నది చాలా దూరం ఉంది. సో విచ్ ఈస్ లెస్. అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి డిస్టెన్స్ తీసుకోండి, సెంటర్ నుంచి లెట్ ద డిస్టెన్స్ బి సమ్ R. ఇదంతా కూడా మీరు సెంటెన్సెస్ ఫామ్లో రాయాలి ఇక్కడ. సో ఫస్ట్ కన్సిడర్ ఏ డైపోల్ హ్యావింగ్ మైనస్ క్యూ అండ్ ప్లస్ క్యూ ఛార్జ్ separated by the distance 2L. Now let's place at point P we have to find the electric field intensity. So here at point P which is at a distance of R, which is at a distance of R from the center, which is at a distance of R from the center of the dipole. Avuna? So E1 is the force of attraction by the Q1 charge, by the minus Q charge, and E2 is the electrostatic force of repulsion by the Q2. So అందుకని దీనివల్ల ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ E1. సో ఇది E2. సో ఇప్పుడు ఓవరాల్గా ఈ పాయింట్ P దగ్గర నెట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఏమవుతుంది? ఎట్ పాయింట్ P the net electric field will be equals to, so E2 నేమో రిపల్షన్, E1 అట్రాక్షన్. సో E2 మోర్ ఉంది కాబట్టి ఇట్ బికమ్స్ E2 మైనస్ E1 అవుతుంది. ఇట్ బికమ్స్ E2 మైనస్ E1. సో ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎట్ ఎ పాయింట్, ఎట్ సమ్ పాయింట్? The electric field at a point P which is at x distance is given by any formula manaki, the kq by x square is the kq by x square. This is the ఫార్ములా. సో ఇప్పుడు E1 ఏమవుతుందో చూడండి. వాట్ ఈస్ ద E1? హౌ డు యూ రైట్ ద E1? ఫస్ట్గా రైట్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ద E1. So E1 will be equals to, I can write it as E1 అంటే డ్యూ టు ద పాయింట్ మైనస్ క్యూ ఛార్జ్. సో మైనస్ క్యూ ఛార్జ్ నుంచి దీనికి ఎంత డిస్టెన్స్ ఉంది? ఫస్ట్ K అంటే
1 by 4 pi epsilon naught. I can write k is nothing but 1 by 4 pi epsilon naught into q by r square. So what is r square? ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి డిస్టెన్స్ ఎంత? ద డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ q టు p. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి డిస్టెన్స్ చూడండి, క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయండి. సో ఇక్కడ సెంటర్ నుంచి ఇక్కడికి అయితే మనకి r, అవునా? సో ఇది r ప్లస్ ఇది l. సో ఐ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ r ప్లస్ l హోల్ స్క్వేర్, r ప్లస్ l హోల్ స్క్వేర్. ఇది e1. అలానే కెన్ వి ఫైండ్ ద e2? ద e2 ఈజ్ గివెన్ యాజ్ e2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, సో e2 ఈజ్ డ్యూ టు ద ప్లస్ q చార్జ్, e2 ఈజ్ డ్యూ టు ద ప్లస్ q చార్జ్. సో ప్లస్ q చార్జ్ ఎంత డిస్టెన్స్లో ఉంది? ఈ టోటల్ వచ్చేసి r, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి సెంటర్కి r, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి l. సో ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత అవుతుంది? దిస్ డిస్టెన్స్ విల్ బికమ్, ఐ కెన్ రైట్ r మైనస్ l, అంతేనా? సో 1 by 4 pi epsilon naught into q by, so charge q నే కదా, so you have to take the magnitude, by r minus l whole square. So this is E1 and this is E2. So now you have to find the net electric field. What is the net electric field? E2 minus E1. So let's write the net electric field intensity will be equals to E2 minus E1. So what is the E2 expression? E2 is 1 by 4 pi epsilon naught, 1 by 4 pi epsilon naught q by r minus l whole square, minus what is q1? E1, 1 by 4 pi epsilon naught, 1 by 4 pi epsilon naught q by r plus l whole square, r plus l whole square. సో ఇక్కడ నేను q by 4 pi epsilon naught కామన్ తీసుకుంటున్నాను. q by 4 pi epsilon naught రెండిట్లో కామన్ తీసుకుంటే here you will get 1 minus r 1 by r minus l whole square minus 1 by r plus l whole square. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ రెండింటికి ఎల్సిఎం తీసుకోండి. q by 4 pi epsilon naught టైమ్స్, సో ఇక్కడ r minus l whole square into r plus l whole square is the LCM. సో ఇక్కడ r minus l whole square ఉంది, r plus l whole square లేదు కాబట్టి రైట్ r plus l whole square మైనస్ ఇక్కడ r plus l whole square ఉంది కాబట్టి రైట్ ద r minus l whole square. రైట్, సో ఇప్పుడు దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేయండి. q by 4 pi epsilon naught టైమ్స్ 4 pi epsilon naught టైమ్స్, సో దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేస్తున్నా చూడండి, r square plus l square plus 2rl 2rl 2ab 2 into a into b, సో మైనస్, సో దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేస్తే మైనస్ ఆర్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎల్ స్క్వేర్, సో అక్కడ మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ప్లస్ అవుద్ది, 2rl 2ab by సో r minus l whole square into r plus l whole square, r minus l whole square into r plus l whole square. సో ఇక్కడ మీరు ప్రాపర్గా అబ్జర్వ్ చేయండి, ఏమైనా క్యాన్సిల్ అవుతున్నాయా? ప్లస్ ఆర్ స్క్వేర్ మైనస్ ఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎల్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎల్ స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, అవునా? సో మిగిలింది ఏముంటుంది చూడండి ఇక్కడ, ఐ కెన్ రైట్ q by 4 pi epsilon naught, q by 4 pi epsilon naught times 2rl plus 2rl which is 4rl by, సో ఇక్కడ ఏముంది చూడండి, r minus l whole square into r plus l whole square. So I can write it as r minus l whole square into r plus l whole square, right? So ikkada, so let's do one thing in the numerator part. So let's do one thing, q into 4rl undi kada, so danni em chestunnanante 2q into r into 2l, or else better let me write this way, q into 2l రాసేయండి ఫస్ట్. ఈ 4ని 2 into 2గా రాస్తున్నా, ఈ 4ని 2 into 2గా రాసి 2l ఒక దగ్గర రాసేసి 2r ఉంటుంది కదా, లెట్స్ రైట్ 2r ఎట్ అదర్ ప్లేస్ బై ఇక్కడ 4 pi epsilon naught ఇది ఇలానే ఉంచేసేయండి. సో ఇంటూ 1 by r minus l whole square into r plus l whole square
ఆర్ మైనస్ ఎల్ హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఆర్ ప్లస్ ఎల్ హోల్ స్క్వేర్. అవునా? సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? సో ఐ కెన్ రైట్ హియర్ ఇట్ యాజ్ క్యూ ఇంటూ 2L ఎంత? momentum కదా, the dipole moment. So the dipole moment is P 2R 4 pi epsilon naught. So here 1 by R minus L whole square into R plus L whole square. So జనరల్గా మనం తీసుకునే డైపోల్స్ అన్నీ కూడా ఎలా ఉంటాయంటే, సో దే ఆర్ వెరీ వెరీ స్మాల్ డైపోల్స్ అనమాట. సో ఫర్ వెరీ స్మాల్ డైపోల్ సో ఈ డిస్టెన్స్ అన్నది ఆర్ అన్నది ఇట్ విల్ బి మచ్ గ్రేటర్ దాన్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద టూ చార్జెస్. సో ఆర్ విల్ బి మచ్ గ్రేటర్ దాన్, ఆర్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ? సో ఈ డిస్టెన్స్ ఇక్కడ నుంచి సెంటర్ నుంచి మనం ఏ పాయింట్ దగ్గర అయితే మెజర్ చేస్తున్నాం ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ, ఈ డిస్టెన్స్ అన్నది ఈ ఎల్తో కంపేర్ చేస్తే చాలా చాలా పెద్దది. అందుకనేసి సో యూ కెన్ నెగ్లెక్ట్ ద ఎల్. సో దెన్ ఇఫ్ ఆర్ ఈజ్ ఫార్ గ్రేటర్ దాన్ ఎల్, ఎల్ కెన్ బి నెగ్లెక్టెడ్, ఎల్ కెన్ బి ఈక్వల్స్ టు 0. So if L can be neglected, I can write this equation as, so P 2R by 4 pi epsilon naught into so ikkada 1 by R square into 1 by R, L 0 anamata. So L 0 aithe R minus L whole square ante R square, ikkada L 0 ante R minus L, R plus L whole square, R plus 0 whole square is R square. So R square into R square, I can write R to the power 4. So which we can write it as, so ikkada 1 R cancel aithe, so 2p by 4 pi epsilon naught into ikkada oka R cancel అయింది, ఇంకా 3 R's ఉంటాయి, R cube. Or else దీన్నే మనం ఎలా రాయొచ్చు, the k times 2p by R cube is a net electric field at a point P on the axis of the dipole. క్లియరా? ఏం చేయలేదు, మనం ఒక డైపోల్ తీసుకున్నాం ఫస్ట్, అండ్ ఎట్ ఏ పాయింట్ P వీ హ్యావ్ టు మెజర్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ. సో ఎలా మెజర్ చేస్తాం? దీనివల్ల ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇటువైపు ఉంటుంది, E1 మైనస్ ఛార్జ్ వల్ల, ప్లస్ ఛార్జ్ వల్ల ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ రైట్ సైడ్ ఉంటుంది, రిపల్ అవుతుంది కాబట్టి. అవునా? సో ఇప్పుడు E2 అన్నది విల్ బి మోర్, ఎందుకంటే ప్లస్ క్యూ ఛార్జ్ ఈజ్ నియర్ కదా, ఎక్కువ ఫోర్స్ అప్లై చేస్తుంది. సో దట్స్ వై E2 విల్ బి మోర్ అండ్ E1 విల్ బి లెస్. సో నెట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఏమవుతుంది? E2 ఏమో ఇటువైపు ఉంది, E1 ఏమో ఇటువైపు ఉంది. సో నెట్ ఏమవుతుంది? మోర్ మైనస్ లెస్ కదా, బికాస్ రెండు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఉన్నాయి. సో E2 మైనస్ E1. సో జస్ట్ ఫార్ములా సబ్స్టిట్యూట్ చేసి ద బేసిక్ క్యాల్కులేషన్ చేయాలంతే. సో దట్ యూ విల్ గెట్ ద ఫైనల్ ఆన్సర్ విచ్ ఈస్ k into 2p by r cube, or 2 ఫస్ట్ రాసుకొని 2kp by r cube రాసుకోండి. దిస్ ఈజ్ అ డెరివేషన్. నెక్స్ట్ చూడండి, ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సో ద ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్, derive an expression for the intensity of electric field at a point on the equatorial line of the dipole. సో ఇంతకుముందు ఎక్కడ ఫైండ్ చేసాం? ఆన్ ద యాక్సిస్ ఆఫ్ ద డైపోల్. యాక్సిస్ ఆఫ్ ద డైపోల్ అంటే అలాంగ్ ద లైన్ జాయినింగ్ దోస్ టూ చార్జెస్ ఈస్ కాల్డ్ ద యాక్సిస్. ఇక్కడ ఏమడుగుతున్నారంటే ఈక్విటోరియల్. సో ఈక్విటోరియల్ అంటే ఇట్స్ అ పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టార్ అని అర్థం. ఆన్ ద పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టార్ దగ్గర ఫైండ్ చేయాలి ఇప్పుడు మనం. సో ఎలా అంటే, లెట్ మీ టేక్ డైపోల్ మైనస్ క్యూ ప్లస్ క్యూ, దిస్ ఈజ్ ద డైపోల్. సో ఈ డైపోల్కి సెంటర్ నుంచి ద డిస్టెన్స్ దిస్ విల్ బి ఎల్ అండ్ దిస్ డిస్టెన్స్ విల్ బి ఎల్. ఓకేనా? ఇప్పుడు మనం ఎక్కడ ఫైండ్ చేయాలంటే నెట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఆన్ ద పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టార్. ఇక్కడ పాయింట్ P తీసుకుంటే ఈ పాయింట్ P దగ్గర ఫైండ్ చేయాలి. ప్రీవియస్ క్వశ్చన్లో ఎక్కడ చేసాం? ఆన్ ద యాక్సిస్. P పాయింట్ ఇక్కడ తీసుకున్నాం ఆన్ ద యాక్సిస్. ఇటువైపు అయినా తీసుకోవచ్చు, మీరు ఇటువైపు అయినా తీసుకోవచ్చు, దట్స్ అప్ టు యూ. సో బట్ ఈక్విటోరియల్ అయిన అంటే ఇక్కడ పర్పెండిక్యులర్. అవునా? సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందో చూడండి. సో ఇది L, ఇది L. కన్సిడర్, లెట్స్ మీ కంప్లీట్ దిస్ డయాగ్రామ్. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ద డిస్టెన్స్ x అనుకుందాం. సో దట్ ఈ డిస్టెన్స్ కూడా x అవుతుంది కదా. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి డిస్టెన్స్ x అనుకుందాం. సో ఈ డిస్టెన్స్ కూడా x అవుతుంది. సో ఇప్పుడు లెట్ మీ టేక్ దిస్ యాంగిల్ ఈస్ టీటా. కన్సిడర్ దిస్ యాంగిల్ యాజ్ టీటా. సో అప్పుడు ఈ యాంగిల్ కూడా టీటానే అవుతుంది. సో ఇప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ ఫోర్సెస్ ఎలా యాక్ట్ అవుతాయి చూడండి. ద నెట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎటువైపు ఉంటుందో క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయండి ఒకసారి.
అబ్జర్వ్ ద నెట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. సో ఈ మైనస్ క్యూ ఛార్జ్ ఇక్కడ ఫైండ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మీరు ఏం చేయాలి, ఇక్కడ ఒక టెస్ట్ ఛార్జ్ క్యూ నాట్ ఉందని అజ్యూమ్ చేసుకోండి. ఇక్కడ ఒక టెస్ట్ ఛార్జ్ క్యూ నాట్ ఉందని అజ్యూమ్ చేసుకుంటే ఇక్కడ మైనస్ క్యూ, ఇక్కడ క్యూ నాట్ అనేది ఎప్పుడు పాజిటివే, టెస్ట్ ఛార్జ్ అనేది ఎప్పుడు పాజిటివే. అంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎటువైపు వస్తుంది, ద అట్రాక్షన్ వస్తుంది. సో లెట్ ఇట్ బి ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ E1 అనుకుందాం, ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ E1. అదే దీనివల్ల ఏమవుతుంది చూడండి, ప్లస్ క్యూ ఛార్జ్ వల్ల ఈ పాయింట్ దగ్గర ఇది ప్లస్ క్యూ, క్యూ నాట్ కూడా ప్లస్ఏ, ఇది ప్లస్ క్యూ, క్యూ నాట్ కూడా ప్లస్ఏ. ఈ రెండు ఏమవుతాయి అప్పుడు, ఇది దీన్ని రిపల్ చేస్తుంది. సో రిపల్ చేస్తే దిస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ E2 అనుకుంటున్నాను. దీనివల్ల ఇది E2, సో దీనివల్ల ఇది E1. సో మనకు నెట్ కావాలంటే ఏం చేస్తాం, హౌ డూ యూ ఫైండ్ ద నెట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. సో ఇది వెక్టార్స్, E2 ఇటువైపు ఉంది, ఇలా చూడండి ఇక్కడ రఫ్గా డ్రా చేస్తున్నాను. E2 ఇటువైపు ఉంది ఇలా, అండ్ E1 వచ్చేసి ఇటువైపు ఉంది ఇలా. సో షల్ ఐ సే ద రిజల్టెంట్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి E. ఓకేనా. సో దిస్ రిజల్టెంట్ E అన్నది ఎలా ఫైండ్ చేస్తాం, హౌ డూ యూ ఫైండ్ ద రిజల్టెంట్ E. సో ఇక్కడ కాంపోనెంట్స్ డ్రా చేయండి. కాంపోనెంట్స్ డ్రా చేస్తే ఈ యాంగిల్ టీటా అనుకున్నాం కాబట్టి దిస్ యాంగిల్ విల్ బికమ్ టీటా. ఇఫ్ దిస్ యాంగిల్ ఈస్ టీటా ఐ కెన్ సే దిస్ యాంగిల్ ఈస్ టీటా, ఆల్టర్నేట్ యాంగిల్స్. అవునా, ఈ యాంగిల్ టీటా కాబట్టి ఈ యాంగిల్ కూడా టీటా అవుతుంది, కరస్పాండింగ్ యాంగిల్. ఈ టీటా ఇది టీటా, కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది చూడండి, ఐ కెన్ రైట్ E1 ఇటువైపు ఉంది. E1 కాంపోనెంట్స్ ఎలా డ్రా చేస్తారు, ఇటువైపు ఒక కాంపోనెంట్ వస్తుంది, డౌన్ సైడ్ ఒక కాంపోనెంట్ వస్తుంది. అవునా, టీటా ఎటువైపు ఉంటే అటువైపు మన కాస్ కాంపోనెంట్ వస్తుంది. హియర్ ఐ కెన్ రైట్ E1 కాస్ టీటా, ఇక్కడ E1 సైన్ టీటా కాంపోనెంట్స్. ద కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ E1 ఆర్ డన్. సో ఇప్పుడు E2 కాంపోనెంట్స్ చూడండి, E2 ఇటువైపు ఉంది కాబట్టి ఒక వెక్టార్ ఇటువైపు వస్తుంది కాంపోనెంట్, ఇంకొక కాంపోనెంట్ ఇటువైపు వస్తుంది. సో మనకి ఇది టీటా, దిస్ ఈజ్ టీటా. సో ఇది టీటా కాబట్టి ద E2 కాస్ టీటా అండ్ దిస్ విల్ బి E2 సైన్ టీటా, E2 కాస్ టీటా అండ్ E2 సైన్ టీటా. అవునా. సో ఇక్కడ థియరీ రాయండి అమ్మా, రైట్ ద, ఇదంతా మీరు ఏదైతే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారో యూ షుడ్ రైట్ ద థియరీ. సో కన్సిడర్ ఏ డైపోల్ having dipole moment P is equals to Q dot to L. Okay na. Next we have to find, let P be a point on the equatorial line of the electric dipole, on the equatorial line of electric dipole. Antena, P is a point electric dipole. So now at point P, so E1 and E2 are the electric fields which acts. E1 and E2 acts. So ఇప్పుడు the net electric field, the net E net will be equals to so actually గా before this statement I can write it as, so ఈ రెండు కూడా సేమ్ డిస్టెన్స్ లో ఉన్నాయి కదా, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి దీస్ టూ ఆర్ ఎట్ సేమ్ డిస్టెన్స్, x డిస్టెన్స్ లో ఉన్నాయి, అండ్ ది రెండు చార్జెస్ కూడా సేమ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ కదా. సో ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అన్నది ఈక్వల్ ఉంటుంది. ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ E1 అండ్ E2 విల్ బి ఈక్వల్. ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ E1 and E2, the electric field intensities E1 and E2 are equal. The electric field intensities E1 and E2 are equal. So ఇప్పుడు E1 E2 ఈక్వల్ అయితే shall I say the E2 sin theta will cancel the E1 sin theta. అవునా. సో ఇక్కడ మీరు ప్రాపర్గా అబ్జర్వ్ చేయండి, మళ్ళీ ఇక్కడ వెక్టార్స్ మీకు రఫ్గా డ్రా చేస్తున్నా చూడండి. సో పైకి వచ్చేసి E2 sin theta ఉంది, డౌన్ వచ్చేసి E1 sin theta ఉంది. అవునా. సో వేరేస్ లెఫ్ట్ సైడ్కి వచ్చేసి E1 cos theta E2 cos theta ఉంది. సో యాజ్ E1 and E2 are equal, so shall I say the E2 sin theta and E1 sin theta both cancels. ఎందుకంటే E1 E2 రెండు ఈక్వలే కదా, ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి.
ఇక్కడ E2 cos theta ఉంది, ఇక్కడ E1 cos theta ఉంది. E1 E2 ఈక్వల్ కాబట్టి shall I write let E1 and E2 is equals to some E. let E1 is equals to E2 is equals to E అనుకుంటే ఇది E cos theta అవుతుంది, ఇది E cos theta అవుతుంది. So that the total is the 2E cos theta. The total is 2E cos theta. So అంటే at point P, now the E net, the electric field intensity, net intensity at point P is equals to, I can write 2E cos theta. 2E cos theta. So but E entity, what is the E? The general electric field intensity due to these charges. Avuna? So this E is given by, you know, what is the formula for E? What is the formula for E? KQ by the distance. What is the distance from these charges? ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికైనా x, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికైనా x కాబట్టి it's going to be KQ by x square. Therefore the E net is equals to, I can write 2 into E place లో I am writing KQ by x square. I am writing KQ by x square into ఇక్కడ let's eliminate this cos theta. ఈ cos theta ని eliminate చేద్దాం. చూడండి, మనకి ఈ ట్రయాంగిల్లో సి దిస్ ఈజ్ ద రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్, ఇది డిస్టెన్స్ ఆర్ అనుకోండి, లెట్ దిస్ డిస్టెన్స్ బి ఆర్ అనుకుంటే ఈ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్లో యూ కెన్ అబ్జర్వ్ హియర్ ఇఫ్ ఐ రైట్ ద కాస్ టీటా ఫార్ములా, ఇది టీటా కదా, కాస్ టీటా అంటే ఏంటి? అడ్జసెంట్ బై హైపోటెన్యూస్ కదా, అడ్జసెంట్ ఈజ్ ఎల్, హైపోటెన్యూస్ ఈజ్ ఎక్స్, అడ్జసెంట్ ఈజ్ ఎల్, హైపోటెన్యూస్ ఈజ్ ఎక్స్. సో యూ కెన్ రైట్ ఈ కాస్ టీటా ప్లేస్లో ఎల్ బై ఎక్స్, L by x. So do one more mathematical form. So ఇక్కడ పైథాగరస్ థీరం అప్లై చేస్తే you can write x square is equals to L square plus R square. x square is equals to R square plus L square. అంతేనా? The hypotenuse square is equals to sum of the other two side squares. So ఇక్కడ ఈ x square ని ఎలిమినేట్ చేద్దాం. చూడండి, so if you eliminate this x square also, the E net is equals to 2 into KQ by ఈ x square place లో I am writing the R square plus L square into L by x into L by x. So ఇప్పుడు the E net is equals to దీన్ని ఒక let's do one thing, Q ఈ 2L ఒక ప్లేస్ లో రాస్తున్నాను, Q 2L, write K at one place, and R square plus x square times x, R square plus x square times x, right? So ఇప్పుడు ఏమవుతుందో చూడండి, now the E net will be equals to, so Q into 2L is called K, ఇలా ఉంచేసేయండి, this is called P vector by R square plus L square times x, R square plus L square times x. సో ఈ x ను కూడా ఎలిమినేట్ చేస్తే హౌ డు యూ ఎలిమినేట్ ద x? మనకి x టర్మ్ కూడా ఉండకుండా చూసుకోండి, x ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ L స్క్వేర్ ప్లస్ R స్క్వేర్ కదా, స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ L స్క్వేర్ ప్లస్ R స్క్వేర్. సో ఇక్కడ ఈ x ప్లేస్లో స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ R స్క్వేర్ ప్లస్ L స్క్వేర్. సో దీన్ని ఫర్దర్గా ఎలా రాసుకోవచ్చు? ద ఈ నెట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కేపీ బై, ఇది ఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎల్ స్క్వేర్ అలానే ఉంచండి. సో దీన్ని ఎలా రాస్తాను అంటే ఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎల్ స్క్వేర్ హోల్ టు ది పవర్ 1/2 రాసుకోవచ్చా? సో రూట్ని హోల్ టు ది పవర్ 1/2 రాస్తున్నాను. సో ఇక్కడ ద ఈ నెట్ విల్ బి ఈక్వల్స్ టు, ఐ కెన్ రైట్ ద కేపీ బై, ఇక్కడ పవర్ 1, ఇక్కడ పవర్ 1/2. సో ఈ రెండు సేమ్, ఏ టు ది పవర్ 1 ఇంటూ ఏ టు ది పవర్ 1/2 అంటే ఏ టు ది పవర్ ఆఫ్ 1 ప్లస్ 1/2. ద సేమ్ థింగ్ ఇక్కడ ఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎల్ స్క్వేర్ హోల్ టు ద పవర్ 1 ప్లస్ 1/2 రాయండి, 1 ప్లస్ 1/2. సో డెరివేషన్ ప్రాపర్గా అర్థం చేసుకోండి, కొంచెం మ్యాథ్స్ బేసిక్ మ్యాథ్స్ చేస్తున్నాను, ఏం చేయట్లేదు ఇక్కడ. ద ఈ నెట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, ఐ కెన్ రైట్ కేపీ బై ఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎల్ స్క్వేర్. సో 1 ప్లస్ 1/2 అంటే 3/2. సో 1 ప్లస్ 1/2 ఈజ్ 3/2.
సో ఇప్పుడు అదే తీసుకుంటున్నా చూడండి ఇక్కడ. ద ఈ నెట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు KP by R square plus L square whole to the power 3/2 whole to the power 3/2. సో ఇప్పుడు ఏమవుద్ది, for very small dipole I can write the same as of the previous one. For very small dipole the R will be far greater than the L. So then L tends to 0. So అప్పుడు ఏమవుద్ది, the E net at point P is equals to KP by R square. ఈ L అన్నది 0 అయిపోద్ది, Lని తీసేసేయండి, R square whole to the power 3/2. సో ఇక్కడ 2 gets cancel. The E net will comes out to be the E net in the vector form రాస్తే KP is the vector by R to the power 3. స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అయింది కాబట్టి ఇక్కడ R to the power 3 ఉంటుంది. సో వెక్టార్ ఫామ్లో రాస్తే పుట్ మైనస్ ఇయర్. ఎందుకు మైనస్, ద నెట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ అనేది లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంది అంతేనా. ద నెట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీస్ టువర్డ్స్ లెఫ్ట్ కాబట్టి సో యూ షుడ్ రైట్ మైనస్ హియర్. అండర్స్టూడా? ఈ 2 డెరివేషన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఇంతకుముందు మనం చేసిందేమో ఆన్ ద యాక్సిస్, డైపోల్కి యాక్సిస్లో నెట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ ఎలా ఫైండ్ చేస్తాం. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఆన్ ద ఈక్విటోరియల్, పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టార్ మీద హౌ డు యూ ఫైండ్ ద నెట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ. అండర్స్టూడా? చలో, సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. So state Gauss law in electrostatics and explain its importance. So chala simple question, theory question. So it can be defined as the total flux through an closed surface is 1/epsilon naught times the net charge inside of it. So a closed surface ఏదైనా కానివ్వండి, this is the definition of the Gauss law. The total flux through an closed surface, ఏదైనా closed surface, let's suppose ఇదొక closed surface అనుకోండి, ఇదొక closed surface అనుకుంటే దీంట్లో చార్జ్ ద క్యూ ఇన్సైడ్ ఈజ్ లెట్స్ సపోజ్ క్యూ ఇన్సైడ్ అని రాస్తున్నాను, ఓకేనా. సో ఇప్పుడు గాస్ లా ఏం చెప్పుదంటే ద టోటల్ ఫ్లక్స్ని మనం 5తో ఇలా డినోట్ చేస్తాం. ద టోటల్ ఫ్లక్స్ త్రూ ద గివెన్ క్లోజ్డ్ సర్ఫేస్ ఈజ్ గివెన్ యాజ్ the q inside 1/epsilon naught times the q inside is 1/epsilon naught times the q inside. Okay na? So ee Gauss law annadi always over the closed surface chestam kabatti manam the integral of closed surface ee 5 place lo you can write the E dot ds over very small place తీసుకుంటే E dot ds 5 ఫార్ములా ఏంటంటే E dot ds is equals to q inside by epsilon naught. So this is the formula for the Gauss law. So what is the importance of Gauss law ante it is applicable for the symmetrical bodies. So ఈ Gauss law అన్నది its importance is it is applicable for symmetrical bodies. సో మనకి ప్రీవియస్గా చేసిన ఏ డెరివేషన్స్ కూడా we cannot find the electric field of the continuous bodies. So but using Gauss law we can
find the net electric field for continuously charged distributed bodies. For continuously charged distributed bodies. Continuously charged distributed bodies. And one more thing endante, so you can also find for the moving charges. So Gauss law is applied for is applicable for moving charges. So మనకి స్టేషనరీ ఛార్జెస్కే కాకుండా మూవింగ్ ఛార్జెస్ కూడా, ఫర్ మూవింగ్ ఛార్జెస్ ఆల్సో it is applicable. The Gauss law is applicable. So these are the three important uses of the Gauss law. So first we defined the Gauss law and we wrote the importance of the Gauss law. Clear? Understood this point? Sure. So with this, the electric fields and charges, the important questions and important derivations complete అయిపోయినాయి. సో ఇప్పుడు ఈ నోట్స్ అంతా కూడా మీకు సేవ్ చేసి నేను డిస్క్రిప్షన్లో అటాచ్ చేస్తాను. సో కంపల్సరీ ఈ క్వశ్చన్స్ అయితే మీకు ఏ డెరివేషన్ అర్థం కాకపోయినా మళ్ళీ ఒకసారి వినండి, మళ్ళీ కంప్లీట్గా ఒకసారి విని మీరు అక్కడ ఏదైతే డెరివేషన్ చేస్తున్నారో దానికి సంబంధించిన థియరీని మొత్తాన్ని కూడా రాయాలి. మీ ఓన్ వర్డ్స్లో రాయండి, బుక్లో ఉన్నది ఉన్నట్టు రాయాల్సిన అవసరం లేదు. మీరు అక్కడ డెరివేషన్ ఎలా చేస్తున్నారో, లెట్స్ కన్సిడర్ ఏ పాయింట్ పి విచ్ ఈజ్ ఎట్ ఏ డిస్టెన్స్ ఆర్. సో అది మీరు తీసుకున్నారు కదా, దాన్ని సెంటెన్స్ ఫామ్లో రాసేసేయండి. నో నీడ్ టు మగ్గప్, just understand the derivation and do. Clear? So we'll meet in the next lecture with the next chapter. So thank you guys. Bye.